Okay. So see, macroscopic quantities which are obtained for entire quantity of gas as an average combined effect of processes taking place at particle level in a system are called macroscopic quantities. Example, suppose ये एक cylindrical vessel है, it is filled with gas. Cylindrical vessel filled with gas. तो अगर आप पूरा सिलेंडर जो है उसके लिए कोई क्वांटिटी कंसिडर करोगे, मेजर करोगे, तो दैट क्वांटिटी इट इज कॉल्ड macroscopic quantity. Example is pressure, volume, absolute temperature, internal energy. So pressure P, volume V, absolute temperature T यानी Kelvin वाला, and internal energy U. So these four quantities they are macroscopic quantities. ये अक्खा कंटेनर માટે एक एक मॉलिक्यूल का नहीं होगा. Means एक मॉलिक्यूल का प्रेशर, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ वन मॉलिक्यूल या इंटरनल एनर्जी, ऐसा कभी नहीं होता. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये चार क्वांटिटीज जब भी हम कंसिडर करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी टेकन फॉर एंटायर कंटेनर. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? It will always be measured for entire container, so they are called macroscopic quantities. Understood it? સર એટલે એક વેસલમાં જેટલું બી વોલ્યુમ હોય આખો મેક્રોસ્કોપિકમાં જ આવે ને, એવું ને? હા, એટલે વેસલનું વોલ્યુમ હોય એ મેક્રોસ્કોપિક ક્વોન્ટિટી કહેવાય. પછી પ્રેશર બી હોય આખા વેસલનું હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોલિક્યુલનું ના હોય. ટેમ્પરેચર હોય, ઇન્ટરનલ એનર્જી, આ બધી ક્વોન્ટિટીઝ એ આખા કન્ટેનરના અંદર જેટલું ગેસ હોય બધાની સેમ વેલ્યુ હોય. ઇટ ઇઝ નોટ ફોર સ્પેસિફિક મોલિક્યુલ. Is that clear? Yes sir, clear. See, अभी हमारे जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं तो वो इंडिविजुअल होते हैं, तो जिसमें हर एक के मार्क्स अलग अलग होते हैं. दरेक स्टूडेंटના मार्क्स दरेक सब्जेक्टના ટેસ્ટમાં अलग अलग આવે. दैट इज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, दैट इज लाइक माइक्रोस्कोपिक. बट इन जनरल अगर हमको कोई पूछता है कि આ બેચ કેવી છે, આ સ્ટુડન્ટ્સની બેચ, આ વર્ષની બેચ કેવી છે, એક સ્ટુડન્ટ્સ આવે ને મળવા તો અમને પૂછે ઘણીવાર કે કેવી બેચ છે, તો વોટ એવર અસેસમેન્ટ વી ગીવ કે નહીં યસ ઓવરઓલ દે આર ગુડ, તો એ બધી જે વાત આવી એ કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની વાત નથી. દેટ વિલ બી ફોર એન્ટાયર બેચ, સો દેટ વિલ બી મેક્રોસ્કોપિક. But if you talk about individual student, individual subject marks, what he or she is scoring, then that is microscopic. Do you understand the difference between the two now? Yes sir. Yes, sir. So microscopic quantities means quantities which are associated with constituent particles of gas at microscopic level. So they are called microscopic quantities. Example, speed, momentum, kinetic energy. ये एक एक पार्टिकल की होगी. So speed एक पार्टिकल का होगा, मोमेंटम एक पार्टिकल का होगा, काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का होगा. So these are microscopic. और जो पूरे कंटेनर के लिए होगा प्रेशर, वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो सब मैक्रोस्कोपिक होगा. अंडरस्टूड? Yes sir. સર એટલે મેક્રોસ્કોપિક એટલે બધા માટે અને માઇક્રોસ્કોપિક એટલે ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એવું ને? Exactly. પણ they are interrelated. See, કોઈ બી સ્ટુડન્ટનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે, ફર્સ્ટ ટર્મમાં કોઈના 70% હોય તમારા ક્લાસમાં, અને સપોઝ એ સ્ટુડન્ટના સેકન્ડ ટર્મમાં 90% આવ્યું રિઝલ્ટ, તો એ ચેન્જ કેવી રીતે આવે? That student must have improved in every subject, in every aspect. Then there is overall improvement in the result. So कोई भी मैक्रोस्कोपिक चेंज कब आएगा? जब अंदर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में चेंज आएगा. That means there is always a relation between macroscopic and microscopic quantities. હવે સમજ પડે છે? Yes. હા સર. યસ સર. So अगर मैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को एक साइड पर रखूं और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को दूसरी साइड पर रखूं, तो उन दोनों के बीच में कोई एक कनेक्टिंग ब्रिज है. There is something which relates the two. And what is that something? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज का रिलेशन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के टर्म्स में एस्टेब्लिश करना हो तो किसकी हेल्प लेके हम करेंगे वो? So that answer is KTG. That is kinetic theory of gases. Able to understand? Yes sir. Clear?
So with this, now you will be able to understand the definition. The kinetic theory of gases is an approach in which laws of mechanics are applied to constituent particles of gas. Laws of mechanics are applied to constituent particle of gas, and macroscopic quantities are obtained in terms of microscopic quantities in form of a mathematical relation, that is equation. So एक साइड पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होगा, दूसरे साइड पर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होगा, दोनों के बीच में रिलेशन होगा, एंड दैट इज नोन एज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. जिससे ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, दैट अप्रोच इज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. Confirm it, please. સર हाँ बोलो. સર એટલે માઇક્રોસ્કોપિક ક્વોન્ટિટીઝ ને મેક્રોસ્કોપિક વચ્ચે જે રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવા વાળો હશે એ કેટેજી હશે એવું ને? એક્ઝેક્ટલી એમાં જે આપણે લॉज ઓફ મિકેનિક્સ યુઝ કરીએ, એ જે એપ્રોચ છે ધેટ ઇઝ કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેसेस. યસ સર. સર બોલો. સર આમાં માઇક્રોસ્કોપિકમાં એટલે એક પર્ટિક્યુલર મોલેક્યુલનો મોમેન્ટમ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એના માટે એનું માસ પણ ફાઇન્ડ કરવું પડશે, તો પછી મેક્રોસ્કોપિક ક્વોન્ટિટીમાં એ થઈ જશે ને? ना, जो એવું नहीं. When you talk about individual molecule, तो उसका मास हमको पता होता है कौन सा मॉलिक्यूल उस पर है, और उसका स्पीड हम पता लग जाएंगे. तो मास और स्पीड दोनों होगा तो मोमेंटम मिल जाएगा उस मॉलिक्यूल का. ઓકે સર. समझ सर. पड़ी? फिर मास हाँ. पता है और स्पीड पता है, तो हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा. सो दैट विल बी फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. हाँ बोलो. कौन सर ने याद कर दो तो हमने? यस, आस्क योर डाउट प्लीज. સર बोलो बोलो. સર આ જે પેલું લિનિયર મોમેન્ટમ જે છે એ તમે મતલબ જે માસીસ હોય બધા પાર્ટિકલ્સના, તો એ કેસમાં આપણે અગર પેલું મોલ કન્સેપ્ટના હિસાબથી લઈએ તો પછી 6.02 × 10⁻23 થી ડિવાઇડ કરવું પડે ટોટલ हाँ માસ. એવું જોઈએ ને. हाँ ये तो जो રૂલ્સ રિમેન સેમ. જે કેમિસ્ટ્રીના બેઝિક કન્સેપ્ટ છે તો સેમ જ છે ને. તારી પાસે એટમિક માસ હોય ને તારે એક પાર્ટિકલનું માસ જોઈતું તો શું કરવાનું? AMU થી એવોગાડ્રો નંબરથી ડિવાઇડ કરવાનું. That rules remain the same. This is a concept of physics, but it is studied in chemistry because we are going for the relation. Now understood? યસ સર. बोलो. Confirm करो please. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now let us take some examples of kinetic theory of gases, equations. So equation number 1 है this. Pressure is 1/3 rho, and then this symbol is mean. So this is known as NKY, mean squared speed. कैसे पता चला mean squared speed? तो ये जो सिंबल है ऐसा, that is mean. mean किसका? v square का. v square यानी क्या? squared speed. So it is mean of square of speed. So we mean squared speed. But speed is which quantity? Microscopic. Speed is microscopic quantity. समझ में आया? और सामने वाले साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेशर है. प्रेशर इज which quantity? Macroscopic. तो इस रिलेशन में क्या हुआ? एक साइड पर मैक्रोस्कोपिक है और दूसरे साइड पर माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक. अब समझ में आ गया सबको? Yes, sir. So this equation establishes link between one macroscopic and another microscopic quantity. इसका derivation जो आता है, that is a part of study of kinetic theory of gases. ये कैसे derive होगा वगैरह समझना. पर आपको equation तो पता चल गया ना? Yes, sir. Now next, second. See what happens. In second equation, we have got half m0 mean v square. That is equal to average k. That is equal to 3/2 RT. This is average kinetic energy. But either m0 है, तो m0 means molecular mass.
So it is average kinetic energy of 1 mole of molecules. But when you say molecules, so you are talking about individual molecules. बोले quantity ज़्यादा है, 1 mole molecule है, but ultimately the molecule के लिए है ना. So then that quantity, average kinetic energy of 1 mole of molecules, it is called microscopic quantity because you are focusing on molecules. जब भी आप individual molecules के बारे में सोचेंगे, तो that approach is microscopic approach. Clear? And on the other side, it is 3/2 RT. On the other side, you got 3/2 RT. Now RT में T है, that is absolute temperature, and that is macroscopic. So this relation is between one macroscopic and another microscopic quantity. Clear with the concept? Yes, sir. Yes, sir. सर एक Confirm बार करो. पास समझ Hello. हाँ, શું કીધું? સર એક બાર પાછું સમજાવો ને. Okay, see here. Here we are having temperature. Temperature, absolute temperature is a macroscopic quantity. And on this side, you are having mean squared speed. So that is microscopic quantity. So this relation is between one macroscopic quantity and another microscopic quantity. अब समझ पड़े? हाँ सर. But we'll call this as average kinetic energy because half m0 mean v square. खाली mean v square नहीं है. Mean v square के साथ half m0 आ गया, मतलब वो quantity किसमें convert हो गया? वो quantity kinetic energy में convert हो गया. अब बात समझे आप? हाँ Yes. सर. So वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. सो एक बाजू काइनेटिक एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी है वो भी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है, क्योंकि स्पीड है वो भी काइनेटिक स्पीड है, मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी की तरह माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज ही है. सो लेफ्ट साइड पर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी एंड राइट साइड पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो माइक्रोस्कोपिक है. सी हमें ये नहीं देखना है कि लेफ्ट साइड पर क्या है राइट साइड पर क्या. व्हाट वी हैव टू सी इज एक साइड पर माइक्रोस्कोपिक होगा तो दूसरे साइड पर माइक्रोस्कोपिक होगा. ऐसा देखते हो, यहाँ पे है ऐसा. हाँ सर. क्लियर? एंड देन देयर इज थर्ड इक्वेशन जिसमें भी यही बात होगी. देखो ये थर्ड इक्वेशन पहले जैसा ही है, बट एक छोटा सा फर्क है इसमें कि वो m0 था ना उसका स्मॉल m हो गया, और इधर t का t रहा, बाजू में r था उसका kb हो गया. तो ये कैसे हुआ? तो r को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट इज kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड वो मॉलिक्यूलर मास है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. सो m0 अपॉन na इज स्मॉल m एंड r अपॉन na इज kb. तो प्रीवियस इक्वेशन को देखो, तो प्रीवियस इक्वेशन में इधर m0 है, प्रीवियस इक्वेशन में m0 और r थे, उसकी जगह पर अभी नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे देखो ध्यान से, तो स्मॉल m और kb हो गया. अल्टीमेटली दोनों साइड पर हम na से ही डिवाइड करते हैं. तो ये इक्वेशन है, उसमें भी राइट साइड पर माइक्रोस्कोपिक है, लेफ्ट साइड पर माइक्रोस्कोपिक है. एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द थर्ड Yes, sir. इक्वेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. સર बोलो. સર એટલે જે સાઈડ કાઇનેટિક એનર્જી આવે એ સાઈડ માઇક્રોસ્કોપિક ક્વોન્ટિટી થઈ જાય ને. एग्जैक्टली राइट साइड लेफ्ट साइड होना चाहिए. जहाँ काइनेटिक एनर्जी आवे दैट इज माइक्रोस्कोपिक, હા સર હા ખબર પડી. एंड जहाँ पर टेम्परेचर आता है दैट इज मैक्रोस्कोपिक. હા चलो फिर से एक बार समझते हैं. I want answer from your group. Manthan, Yes, sir. in the equation number 1, this mean v square is there. ये कई quantity है? Sir, speed છે ને sir? Exactly. Hi. But that is called mean square speed. અચ્છા, So હા which sir. quantity? Microscopic. Very good, very good. Now next, H Shah. H Shah, pressure है. Pressure is sir. which quantity? Pressure is which quantity? Microscopic. Very good. Microscopic quantity. Correct. Next, third. Kashish Shah, half m0 mean v square.
Yes. Kashish Shah is there? Nothing. Kashish Desai. ओके यस सर कशिश रोकड़े हाँ बोलो ये हाफ m0 मीन वी स्क्वायर कौन सा क्वांटिटी है half m0 mean v square is called average kinetic energy of 1 mole of molecules of gas. Average kinetic energy is called 1 mole of molecules of gas. Average kinetic energy of 1 mole of, and that is the microscopic quantity. Similarly, next, दूसरे साइड पर T है capital T. तो capital T is which quantity? Afia? यस सर मैक्रोस्कोपिक So capital T is a macroscopic quantity. और सामने जो average kinetic energy आया था that was a microscopic quantity. तो अब हर एक रिलेशन में एक बात देखो एक साइड पर मैक्रो है तो दूसरे साइड पर Micro. माइक्रो क्वांटिटी है तो दोनों का रिलेशन बनता है इस इक्वेशन में ऐसा समझ में आ गया क्लियर अब Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर क्लियर સર બોલો સર પેલું કે ની આજુબાજુ પેલા બ્રેકેટ્સ લગાવીએ છે તો પેલા થર્ડ ચેપ્ટર હતું એમાં એવરેજ એને નામ બોલતા હતા એટલે એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી exactly so this is a symbol of average so this is average kinetic energy but m0 लिखा है इसलिए 1 mole of molecules और small m लिखा होता तो it would be 1 molecule હવે डिफरेंस समझ पड़े તો સર પેલો 1 મોલિક્યુલ છે તો એને માઇક્રોસ્કોપિક ના કહેવાય આને મેક્રોસ્કોપિક ના કહેવાય મોલિક્યુલ્સ છે એટલે ना 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 1 molecule है कि many molecule बात तो molecule नहीं करो છો હા you are સર not talking about entire container you are talking about some fixed number of molecules so which approach માઇક્રોસ્કોપ when you talk about molecules so it will be microscopic approach clear યસ now third relation see what happens here half small m mean v square so ये quantity क्या है I want answer Anjan will give Anjan Yes, sir. what is this quantity known as Kinetic energy. ये मैंने जो Half mv सर्कल करके square. रखा है quantity Yes, sir. Half mv square. Half- Which half mean of वो क्या absolute है speed square. Kinetic energy. Average. क्या कौन सा किसका kinetic energy किसका 1 molecule microscopic quantity. correct so it is average kinetic energy of 1 molecule of gas and that is a microscopic quantity absolutely perfect yes now next side another same is equation में इधर ये 3/2 kBt है उसमें कैपिटल टी कौन सा क्वांटिटी है यस श्लोक देसाई Sir, बोलू हाँ बोलो Macroscopic. मैक्रोस्कोपिक और उसके बाजू में केबी है वो क्या है Boltzmann constant. वो कैसे मिलता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे मिलता है केबी इज R upon Na. करेक्ट और उसके लेफ्ट साइड पर स्मॉल एम है स्मॉल एम वो कैसे मिलता है यस देव शाह Yes, sir. Sir, molecular mass upon 6.022 into 10 raised to 23. so that number is called Avogadro number so you have to say molecular mass upon Avogadro number gives mass of one molecule 1 molecule. and Boltzmann constant means universal gas constant R upon Avogadro number all of you are clear with this understanding now Yes, sir. યસ very good now there is another very important term known as RMS speed of molecules of gas RMS का full form root mean squared speed root mean squared speed so VRMS will be root of mean squared speed so अभी हमने previous तीनों equation में ऐसा term देखा था ना this is mean squared speed
वो मीन स्क्वायर स्पीड अगर हमारे पास है उसको आप इसमें रूट में रख दो, so that becomes square root of mean square speed. And square root of mean square speed is in short known as RMS, root of mean of square of speed. Able to understand? સર બોલો. સર આ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ છે તો આમાં v સ્ક્વેર ની ઉપર એક પેલો બાર આવશે ને મીન ને ડિનોટ કરવા. પણ બેટા મીન છે એ ડિનોટ કરવા આપણે આ સિમ્બોલ મૂક્યું ને. ઓકે સર. So this symbol and the symbol of bar are same. Now which is more convenient લખવામાં? ઉપર બાર કરવાનું કન્વીનિયન્ટ રહે કે આજુબાજુમાં આપણે આ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન સાઇન મૂકીએ કન્વીનિયન્ટ? સર આ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન. Exactly. Clearly understood all of you? Yes, sir. Yes, Hit, you are right. RMS method જે આપણે radius of gyration find કરતી વખતે જે approach use કરી હતું ને એ yes absolutely. Yes. સર હા બોલો. સર આજે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ એ અલગ ને આ બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ અલગ એવું? Yes. જો નામ જ જુદું છે. અને સર બીજો એક હજી પોતાનો સ્ટીફન્સ કોન્સ્ટન્ટ પણ હોય ને? હા હોય ને એ જુદું પાછું. હા સર. સ્ટીફન કોન્સ્ટન્ટ, બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ અને સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ બધા જુદા. યસ સર. ક્લિયર? યસ. Yatish sir has written the instruction, write your name and surname. એટલે અટેન્ડન્સ મૂકવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. તો હજી બી કોઈ ના લખ્યું હોય તો મૂકી દેજો પ્રોપર. છે કોઈ સર બાકી હજી બી? ના સર એ તનિષા હતી એને પછી લખી આપી રીજોઈન થઈને. ઓકે. Okay, so now are you clear with the concept of RMS? Yes, sir. यस सर. RMS का मतलब हुआ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट किसका? स्पीड. मीन का. मीन किसका? स्क्वायर का. स्क्वायर किसका? स्पीड का. स्पीड किसकी? मॉलिक्यूल. एनर्जी की. स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. હવે આગળ પૂછવાની જરૂર નથી. So Yes, square sir. root of mean of square of speed of molecules. Square root of mean of square of speed of molecules. That is called RMS speed. Understood? Yes, sir. Now there will be three equations of RMS speed. સર પાછું બોલો ને પેલું આરએમએસ રૂટ સ્પીડ વાળું. શું? સર પેલું નેટવર્ક થોડું ગ્લિચ થયું ને મારામાં તો પેલું આરએમએસ વાળું સંભળાયું. Now what is the full form of RMS? રૂટ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ. So it is square root of mean of square of speed of molecules of gas. Square root of mean of squares of speed of molecules of gas. Yes sir, understood. Understood? Yes Now sir. there are three equations possible. अब ये थ्री इक्वेशन कहाँ से आते हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ से आपको मीन ऑफ वी स्क्वायर लाने का. देखो इधर से मीन वी स्क्वायर लेके आओ फर्स्ट इक्वेशन में से. आपको ये मीन वी स्क्वायर चाहिए तो 3 सामने जाएगा ऊपर चला जाएगा. एंड रो नीचे आ जाएगा. समझ पड़ी बधाने? PP by rho. So that will be 3p by rho. Clear? Similarly, second equation में देखो. हाँ પછી અંડર રૂટ. પણ તો RMS વખતે અંડર રૂટ મીન વી સ્ક્વેર માં તો આટલું જ ને. હા RMS માટે અંદર. So mean v square will be 3p by rho. ये समझे? Yes, sir. फिर सेकंड इक्वेशन में देखो तो ये दोनों साइड का 2 कैंसल. और अगर मेरे को मीन वी स्क्वायर चाहिए मीन वी स्क्वायर so that will be 3RT upon m0. होगा ऐसा? Yes, sir. अब यही बात है अगर मैं थर्ड इक्वेशन में देखूं इधर तो ये 2 कैंसल. So mean of v square will be
3 kBT upon small m થાય. Yes, sir. Yes, sir. So हमको मीन वी स्क्वायर के 3 इक्वेशन मिले. Yes, sir. First is Yes, 3p sir. by rho, second is root, that is second is 3RT upon m0, and third is 3 kBT upon small m. तो उन सब इक्वेशंस को आप रूट में रख दो. So we get this first equation, second and third. So VRMS is root of 3p by rho. VRMS is root of 3RT upon m0. VRMS is root of 3 kBT upon small m. अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ p अपन रो. सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट t. सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं 1 अपॉन रूट m0. और थर्ड इक्वेशन से फिर से यही बात है कि प्रोपोर्शनल टू रूट t. एंड देन लास्ट वाली बात है कि दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m. तो इस तरह से ये चार रिलेशन हमको मिलेंगे 3 इक्वेशन में से. एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कंफर्म इट प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके ऊपर बेस्ड होते हैं. Now, before I take further ideal gas equation, I'll give you 5 minutes time to go through what I have taken so far. Be clear with everything. કશું બી ડાઉટ હોય તો મને પૂછો, નહીં તો પછી આપણે આગળ વધીએ. કે આગળ વધીએ પછી પાછા આને ડાઉટ ના પૂછતા હોય. આટલા સુધીમાં ડાઉટ તો you ask it just now. સર આ 3 ફોર્મ્યુલા એકવાર ફરી રિપીટ કરો ને. એટલે આનું કોઈ ડેરિવેશન કરી કે ડાયરેક્ટ બેઠી જ છે. અરે પણ આપણે હમણાં મેં ના સમજાવ્યું કે આને મીન વી સ્ક્વેર ની 3 ફોર્મ્યુલા મળશે. હા સર. જો હું સમજાવું. આપણી પાસે આવી ઇક્વેશન હતી. p equal to 1/3 રો મીન વી સ્ક્વેર હતું આવું. હા સર હતી. પછી આવી ફોર્મ્યુલા હતી half m0 mean v square equal to 3/2 RT. હતી આવી ફોર્મ્યુલા. યસ સર. then third formula આવી હતી half small m સ્મોલ એમ. mean v square equal to 3/2 kBT. Now from this first, can you say mean of v square is 3p by rho? सेकंड में से मीन ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू 3RT अपॉन m0. थर्ड में से 3 kBT अपॉन स्मॉल m. હા સર Now- પડી ગઈ ખબર. Now you know VRMS is root of mean v square. तो 3 इक्वेशन बनेंगे. पहला इक्वेशन आएगा VRMS is equal to root of 3p by rho. दूसरा इक्वेशन VRMS is equal to root of 3RT upon m0. एंड तीसरा इक्वेशन बनेगा VRMS is equal to root of 3 kBT upon small m. યસ સર. अभी फर्स्ट इक्वेशन कोई ध्यान से देखो तो कैन यू से VRMS is proportional to root p. Can you say this? फिर तीसरे में से proportional to root t, दूसरे में से भी proportional to root t, then proportional to 1 upon root m0. અને સ્મોલ એમ વાળું. तो बद्दी समझ पड़ गई? હા સર પડી ગઈ બધી. Any other student having any doubt? Please ask. Write it down, please. Hello, sir. बोलो.
સર અમે મીટિંગમાં થોડું 5 મિનિટ્સ લેટ જોઈન થાય ને એટલે ખાલી તમે સ્ટાર્ટિંગમાં થોડું જે ઇન્ટ્રોડક્શનનું થોડું સમજાવ્યું હતું ને તે જ ના ખબર પડી, બીજું આગળ ખબર પડી. નહીં સમજ પડી, શું કહે છે, કોણ બોલે છે? તો સર હું જૈનેશ બોલું. આ શું થયું? સર હું 5 મિનિટ્સ લેટ જોઈન થયો હતો ને એટલે પેલું આગળનું તમે થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન જે એક્સપ્લેન કર્યું ને તે ના ખબર પડી. એવું કશું સમજાયું જ નહોતું. સર પેલું એવરેજ વાળી જે ફોર્મ્યુલા સિમ્બોલ જે હતો ને સર એ ત્યાં એવું ખાલી સ્ટાર્ટિંગમાં તો ખાલી આ જ આવે, વોટ ઇઝ મેક્રોસ્કોપિક, વોટ ઇઝ માઇક્રોસ્કોપિક, અને પછી કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ. ફોર્મ્યુલા તો કોઈ સ્ટાર્ટિંગમાં આવે જ નહીં બેટા. સર તમે એમાં જે થોડુંક એક્સપ્લેન કર્યું તે ના ખબર પડી એટલે. એવું નહીં, તને શું ના ખબર પડી મને ખબર પડે તો હું તને સમજાવું ને. સર તમે જે બ્લુ કલરમાં જે ફોર્મ્યુલા લખી છે ને સર એ આ તો ફોર્મ્યુલા લખી છે, આ ડિરાઈવ ક્યાં કરી છે? આ તો ડિરાઈવ કરવાનું, ધેટ વિલ બી ડન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ. ઓકે સર. લેટ યોર ડાઉટ ગેટ ક્લિયર, પછી હું તને કંઈક સમજાવું શું છે, બરાબર? Meanwhile, whatever is there on the screen, is there any doubt in this? फर्स्ट इक्वेशन पर से ये आता है, सेकंड इक्वेशन पर से ये आता है, थर्ड इक्वेशन पर से आता है, उस पर से फिर ये 3 इक्वेशन आती है और उसमें से फिर ये 5 डिपेंडेंस आते हैं. All of you are clear with this much? Yes, sir, clear. સર हाँ बोलो. સર આ સ્પીડ ને આપણે માઇક્રોસ્કોપિક ગણીએ તો ના ચાલે, કારણ કે સ્પીડ ઓફ વિન્ડ આટલી હતી તો એમાં એવું થોડી કે સ્પીડ આ વિન્ડના આ પાર્ટિકલની સ્પીડ આટલી હતી. See, અહીંયા વિન્ડની વાત નથી થતી. Here we are talking about molecules. So when you talk about molecule speed, molecule is a small particle, tiny particle. So it will be which quantity? માઇક્રોસ્કોપિક. ઓકે સર. However, this is the perspective. So when you talk about molecules, when you talk about speed of molecules, because molecules are tiny, it becomes which quantity? Microscopic. Is that clear now? Yes, sir, clear. Anybody else having any doubt? સર हाँ बोलो. સર ઓલ્સો આ જે સ્પીડ છે અંડર રૂટમાં આવી ગઈ તો રૂટની અંદર થાય તો પછી એ ડિજિટ નાનું જ થઈ જાય આમ લાઈક કમ્પેરેટિવલી. એટલે એ બી એક થાય ને. Fine. Yes, what you interpreted is proper. યસ સર. Okay. Now, so we have completed up to this point here. Now we have to proceed with ideal gas equation. Before I take further, let us cross check કે તો બધી બધાને સમજ પડી છે. Yes, please. સર હા બોલો. સર અગર આપણે સરફેસ ટેન્શન લઈએ તો એ તો મોલેક્યુલર લેવલ પર આવે ને? સર જો એક વસ્તુ સાંભળો, અત્યારે આપણે શું ભણીએ? કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ. તો એમાં સરફેસ ટેન્શન ક્યાંથી આવે? સરફેસ ટેન્શન કોની પ્રોપર્ટી? વોટરની સર. હા તો એ લિક્વિડ થવું તે આમાં ક્યાંથી આવે? ગમે તે વસ્તુમાં ગમે તે થોડું લેવાય આપણે. આપણે ફિઝિક્સના માર્ક્સની વાત કરીએ તો કોમર્સ વાળાના ફિઝિક્સના માર્ક્સ આવે? ના સર. હા તો પછી ગમે તેવું કેમ નાક કરે છે? એ ભણાઈએ તો સમજવાનું જ નહીં, બીજી નવી જ જગ્યાએ કંઈક જુદું જ દિમાગ ચલાવવાનું, એવું શું કરવા કરે છે? મજા આવે છે એમાં? Yes, first page clear, second page clear, third page में आता clear. Yes, Now sir. next. See what happens. Ideal gas equation. This PV equal to mu RT में P for pressure, V for volume, mu for number of mole and R for universal gas constant, and T for absolute temperature in Kelvin.
दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन. ये सब आपने केमिस्ट्री में सीखा है, जस्ट रिवीजन. Clear with it? Yes, Yes, sir. sir. Next, ideal gas. So gas that satisfies the equation PV equal to mu RT at all values of pressure and temperature is called an ideal gas. In reality, there is no such ideal gas, but all real gases at low density behave like ideal gas. So ideal gas means ऐसा gas जो ये relation PV equal to mu RT को हमेशा satisfy करेगा. It is always satisfying the relation PV equal to mu RT. That gas is called ideal gas. Is that clear? Now, Yes, all sir. real gases, they will never satisfy this relation in general. But at low densities, it will behave as per this relation. So all real gases at low densities behave like ideal gases. Is it conceptually clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Sir, screen share. Sir, screen. સર क्या સ્ક્રીન શેર નથી, સ્ક્રીન બાકી ગઈ. નોટ્સ નથી દેખાતા. क्या उड़ी गई जबरू से? फरीदी करूँ पड़ता जस्ट अ मिनट. हाँ, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसे उड़ी जाए. स्पाइक आवे तो भी उड़ी जाए. Clear? Yes, sir. Now it is visible. Yes, sir. ये आइडियल गैस की डेफिनेशन है. आइडियल गैस इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है ना? No. No, sir. Confirm it please, students. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, fine. So now we move on further. There is a relation, ideal gas equation, but there are different forms of it, and we can obtain different forms. This is a very important theory question. Different forms of ideal gas equation. और उसके बाद तो ये आता है Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law and Dalton's law of pressure. So let us take this first, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law. ये जो आपको आता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सीखा ही होगा ये सब आपने. हाँ सर. Yes, sir. बट स्टेटमेंट में थोड़ा वेरिएशन होगा. केमिस्ट्री और फिजिक्स का स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बिकॉज लर्निंग अप्रोच इज डिफरेंट. So let's begin with Boyle's law. At constant temperature and low enough density, the pressure of given mass of gas is inversely proportional to its volume. So P varies as 1 by V. P varies as 1 by V. Provided T is constant. So that graph of P versus V, because of that mathematical relation, will be this kind of curve. Because of inverse variation, when pressure increases, volume decreases, so the graph is going to be hyperbola. So at high temperature and low pressure, a real gas will obey Boyle's law. Understood? સર બોલો. સર પેલું ડેરિવેશન નહીં આવે v1 by v2 by v1 equals to p1 by p2 વાળું. એટલે જરૂર પડે ત્યાં ન્યુમેરિકલમાં યુઝ કરીશું. હવે તમને આવડે જ છે ને, પાછું આખું કેમિસ્ટ્રીનું બધું ક્યાં કરાવડો. યુ કેન સે, એ તો આવડે ને. યુ સે p varies as 1 by v. So you can say p1 by p2 is v2 by v1. એ તો આવે જ ને બેટા. હા સર. અને એવું થોડું છે કે એ તમે અહીંયા ના લખો એટલે યુઝ નહીં કરવાનું. Concepts are concepts. They don't have subject boundary. But sometimes approach used is different in different subjects. સર તો આ સાયન્ટિસ્ટે ફિઝિક્સ ને કેમિસ્ટ્રી ના ટર્મ્સ માં બધું ફ્રેમ કર્યું હોય અલગ અલગ વેમાં. ના, બિલકુલ એવું ના હોય. સાયન્ટિસ્ટ તો સાયન્ટિસ્ટ એક જ રિલેશન આપ્યું હોય. આપણે ભણતી વખતે અલગ રીતે જોઈએ. પાછું સર ઉડી બાકી સ્ક્રીન હતી રહી. સર સ્ક્રીન ગયું. હા, વાગી મેં ગઈ. જ જોયું, પાછું ઉડી ગયું.
કેમ આવું થાય છે? આ કોઈ બધું આપતું લાગે છે. જલ્દી જલ્દી સ્ક્રીન ઉડી જાય, અમને વાંધો ના આવે. સર ભણવાની ના પાડે છે. હા, એ તમારા જેવું જ કોઈ નમૂનો હશે. સર યસ જો સર આજે રેવા દો તો. સર જો Yes. બોલ્યો. Now clear? Yes, sir. Now next is Charles law. So Charles law. At constant pressure and low enough density, जो ऊपर है तो constant temperature, low enough density. यहाँ पे आ गया constant pressure and low enough density. The volume of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. So V proportional to T, P is constant. We can write V1 by V2 is T1 by T2. And because it is direct proportion, the graph will be like this. Oh, ये volume axis, ये temperature axis. समझ पड़े? સર बोलो. આનો એક્ઝામ્પલ લેવો હોય તો પેલું મર્ક્યુરી થર્મોમીટર આવે એવું લેવાય ને? हाँ हाँ, ये तो सेम જ હોય બધું, એ બધા concept સેમ જ. Fine. Yes, sir. Clear. इसमें वॉल्यूम इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीजेस. नेक्स्ट, it is Gay-Lussac's law. So it is for a given volume and low density, pressure P of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature T. So P proportional to T. P increases, so T increases. So P1 by P2 is T1 by T2. And as far as graph is concerned, just like previous case, ये pressure axis, ये temperature axis. So understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Then next, there is Dalton's law of partial pressure. So partial pressure नाम જ છે. So there will be mixture of non-interacting ideal gases. Non-interacting मतलब एक molecule दूसरे molecule से react ना करे, अपनी identity retain करे ऐसे. So mu1 mole of gas 1, mu2 mole of gas 2, etc. in a vessel of volume V. Vessel common, temperature common, pressure common. So समझो ये vessel है, ये vessel का volume V, temperature T and pressure P, ये सब same. But उसके अंदर ये मैं मार्क करता हूँ, उसके अंदर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. समझो इसके अंदर ये mu1 मोल पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स हैं. Then next, उसी कंटेनर के अंदर कोई दूसरा टाइप का भी गैस है. So that is mu2 मोल है, वो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स है. And then रेड कलर के भी मॉलिक्यूल्स हैं. That is mu3. और समझ पड़े? तो फिर Yes, sir. टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर वो लिखना तो हमको वही फॉर्मूला है, PV is mu RT, लिखना तो वही है. बट अभी 3 म्यू हुए तो एक म्यू नहीं रखेंगे. यू विल राइट इट एज mu1 प्लस mu2 प्लस mu3. और समझ पड़ी? सो फॉर्मूला Yes, शुरू sir. ऐसे होगा, PV इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3. 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 तो 5 RT. सो P लिखना है तो V को उस साइड पे ले जाओ. सो यू कैन राइट P is mu1 RT upon V प्लस mu2 RT upon V प्लस mu3 RT upon V प्लस mu4 RT upon V. ऐसे जितने टर्म. बट mu1 RT upon V means P1, ये P2, ये that means कि वो प्रेशर exerted by that molecules only. So blue कलर के molecule का जो प्रेशर आएगा that will be P1, पिंक कलर का जो आएगा that will be P2, and रेड कलर से that will be P3. So Dalton's law of partial pressure states that total pressure is the sum of partial pressure. Total pressure is the sum of partial pressure. Understood? સર Yes, sir. Yes, Clear. sir. સર But it is valid only for non-interacting gases. Non-interacting gases means कि ऐसा गैस नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों कंपोनेंट्स रिएक्ट करके कुछ नया बना दे.
total number of particles should not change. સર પેલા મેં સમજાયું, સમજ પડી, પછી ડાઉટ, વચ્ચે વચ્ચે ડાઉટ નહીં. હા સર સર ના ખબર કોને ના ખબર પડી? સર સંભવ શું ના સમજ પડી બોલ? સર પેલું 3 મ્યુ પછી જે તમે સમજો ને એના. જો હવે સાંભળ, અહીંયા ફરીથી સમજાવું છું. This is a vessel. This vessel has volume V and temperature T. And when you measure the pressure, it is P. Now this vessel consists of one molecule, one type of molecule, a pink molecule. Its number of mole is mu1. It also consists of blue molecules. Whose number of mole is mu2. It also consists of sky blue, third type, mu3. So समझ पड़े छे? Yes sir. Now when you write down the equation, it will be written as PV equal to mu1 plus mu2 plus mu3 RT. खबर पड़ गई? Yes sir. So this can be further simplified as P equal to mu1 plus mu2 plus mu3 RT upon V. So this can be written as mu1 RT upon V plus mu2 RT upon V plus mu3 RT upon V. But पहचानो ये कौन है? This is P1, this is P2, P3. P3. So we get P equal to P1 plus P2. That is Dalton's law of partial pressure. Yes sir, understood. Total pressure is the sum of partial pressure of each gas. Total pressure is the sum of partial pressure of each gas. સર Understood sir. Understood? સર बोलो. Yes સર sir, clear. Yes sir, understood. સર So? મિક્સચર And this is for mixture of gases, but the condition is that gases should be non-reacting. Non-reacting. સર તો આનો ઇનર્ટ ગેસનો એક્ઝામ્પલ લેવાય ને? And inert gas तो non-reacting એટલે લેવાય જ ને. બટ હું 2 + 2 4 કહું તો તું મને પાછો પૂછે 1 + 3 4 હોય, એ તો હોય જ ને. What is the meaning of non-reacting? સર એવું નહીં, પણ જરૂરી થોડી કે ઇનર્ટ ગેસ જ હર વખત આવે એવું. તે કોણે કહ્યું? મેં ક્યાં કહ્યું? તું બોલે છે, તું જ બોલે છે ને તું જ પાછું એને કાઉન્ટર કરે છે. What I said is simply that it should be a non-reacting gas. That's clear. That's it. Next. So when you are clear with Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and Dalton's law, partial pressure. अभी वो आगे का एक डेरिवेशन है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, वो मुझे समझाना है. पर उसके लिए पहले आपके माइंड में ये दोनों रिलेशन क्लियर होने चाहिए. Is that clear? Clear, sir. Yes, sir. Sir, yes. Sure? Clear, sir. Yes, sir, sure. चलो. સર तो हाँ बोलो. સર ઓલું જે બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ વાળું હતું ને हम्म. સર એમાં ઓલું એવેગેડ્રો લો અને એવેગેડ્રો નંબર બી ફિક્સ છે અને પેલું યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ બી ફિક્સ છે. हाँ, એટલે બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ એ ફિક્સ જ આવશે. ઇટ્સ અ યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટ. યસ સર Constant upon constant. Constant upon constant is another constant. સર શું કીધું? સમજ પડી? યસ Constant upon constant is another constant. Sure. Now I will take the equation derivation. Be careful. હું પેજ એડ કરીને તમને સમજાવી આપું છું.
See here. Suppose we have got the relation PV equal to mu RT. You put mu as n upon n. Now what is n upon n? Na is Avogadro's number. N means given number of molecules. So we can now write PV is n by n. So we can now write P equal to n by V R by NAT. P equal to n by V R by NAT. अब पहचानो ये कौन है? N by V कौन Boltzmann है? constant. So it is n by V is called small n, and R by NA is called KB. So that is Boltzmann constant. And small n means known as number density of molecules. Number of molecule per unit volume is called number density of molecules. So you get P equal to n kBT. We started with PV equal to mu RT, and we reach P equal to n kBT. Have you understood? Write it down, please. સર हाँ, बोलो. સર આ બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ ની વેલ્યુ ફિક્સ ના હોય તો ફિક્સ જ હોય ને, કહ્યું તો ખરું યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટ છે. ઊંધો પણ સર ક્વેશ્ચન કેમ કરે છે? કહ્યું તો ખરું કે R કોન્સ્ટન્ટ છે, Na કોન્સ્ટન્ટ છે, તો બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ બી કોન્સ્ટન્ટ જ હોય. તો નહીં સર મતલબ 8.32 ડિવાઇડેડ બાય 6.022 હા, તો એ મતલબ એ જ થયો ને. એમાં મતલબ ક્યાં આવે છે બીજા? See, R is constant, Na is constant, तो Kb का वैल्यू कांस्टेंट है. એમાં क्या डाउट आयो? પણ સર એની કોઈ વેલ્યુ ના આવે એવી વેલ્યુ છે આવશે જ ને. તું ડિવાઈડ કરીને જો ને, તને R ની વેલ્યુ ખબર છે, યસ સર Na ની વેલ્યુ ખબર છે. હા સર નોટબુકમાં લખને ડિવાઈડ કર કેલ્ક્યુલેટર. પછી મને કે એનો ક્વેશ્ચન શું કરવા પૂછે છે? વોટ ઇઝ ધ ફેક્ટ ઇઝ ધ ફેક્ટ. એમાં ક્યાં ક્વેશ્ચન આવ્યો? Write it down, please. So proceed करें further.
Yes. एक मिनट Yes, sir. नाउ सी सेकेंड अप्रोच में फिर से शुरू करो सेम फॉर्मूला से, पीवी इज म्यू आर टी, बट अप्रोच यूज्ड इज डिफरेंट. Put mu as m upon mo. Mo means Molar mass. molecular mass, molar mass. M means given mass. Understood? Yes. So formula will become PV equal to m by MORT. So when you rewrite it is P equal to m by V R by M0 T. समझे? Yes. Now see, P is m by V R by M0 T. इसमें m by V क्या है? पहचानते हो m by V को? Rho. Density. Yes. So put m by V as rho. So you get equation as P equal to rho. फिर क्या? R by M0 T. Understood? Yes, sir. So P equal to rho R by M0 T. अब इसको rearrange करो. You rewrite it as P equal to rho R by Na and Na by Mo into T. So what we have done? Multiply and divide by Na. Multiply and divide by Na. The value remains unchanged. Yes. अब पहचानो R by Na यानी क्या? Boltzmann constant. Constant. Boltzmann constant. And Mo upon Na क्या? Small m होगा. Yes, sir. So Na upon Mo क्या होगा? 1 by small m होगा. So P equal to rho Kb 1 by mt. So we can write it as P equal to rho kbt upon m. और यहाँ पे भी एक रिलेशन आया था, ये भी. राइट इट डाउन प्लीज. स्टार्ट करो, फिर मुझे जब लिखना हो जाए तो बताओ, तो पेज चेंज करें. Return, sir.
कंप्लीट करो प्लीज. Done, sir. Now just see these steps here. Confirm it. Sir, molecular mass upon Avogadro number શું આપે છે? Mass of one molecule. Okay, sir. MO upon Na. MO upon Na is small m. विचार करना. Suppose it is hydrogen. 2 gram molecular mass. 2 gram divided by 6.02 into 10⁻23. क्या होगा? That will be mass of one molecule of hydrogen. Yes, sir. All of you understood it? Yes, sir. Clear. तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ पेज. So notes में everything up to page 8 is clear. Yes, sir. Now Clear. let us take some simple questions. जो अभी हमने सीखा उससे related ही. Exercise का second question. Yes. One volunteer to read it. Sir, can I? Yes, please. Molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure (STP), 1 atmospheric pressure, 0 degrees Celsius, so that it is 22.4 liters. So we have to find out molar volume at STP. So we have been given STP. So and 1 mole. So mu is 1 mole.
Temperature is 273 Kelvin. Pressure is 1 atmosphere, that is 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. And we have to find out volume. So mu given है, P given है, R given है, T, क्योंकि R तो पता ही होता है. So all these are given and we find करना है. So use the formula V is URT upon P and put all the values, proper values. mu का value 1, R का value 8.31, फिर 273, फिर ये, and then you solve it. Then you get this in 10 raised to minus 3 meter cube. फिर आपको conversion याद करने का कि 10 raised to minus 3 meter cube is 1 liter. So 22.4 liter होगा. Write it down, please. Return. સર બોલો. સર આવો ક્વેશ્ચન એમસીક્યુ માં આવે તો ડાયરેક્ટ 22.4 લિટર આવી જાય ને? હા એ તો લર્ન કરાય ને, પણ આ તો મેથડ ના માર્ક્સ આવશે ને. Now there is another numerical which will take more time, so I would not like to take it today. We'll take it in the class on next session, but we can start with MCQs जो हमारे इस चैप्टर के हैं. Yes, 11 chapter 13 MCQ जो बहुत सिंपल होंगे. Let us start with some simple question. जैसे ये 6th क्वेश्चन, जैसे अभी कोई पूछ रहा था मेरे को, रीड करो 6th MCQ. The volume of an ideal gas at 0 degrees Celsius temperature and 1 atm pressure is dash. શું આવે આન્સર? 22.4 liter. 4 liter. 22.4. Then next 11. Yes, next person. Sir, can I? Yes.
To increase the given volume of a gas by 4 times, A, its temperature should be increased by 4 times. At constant pressure, its temperature should be increased 4 times. Its pressure should be decreased to 1/4. Its pressure should be increased 4 times. ये पहला है to increase volume of gas by 4 times, ये हमको चाहिए, V2 is 4V1. तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है मेक टेम्परेचर 4 टाइम्स, दूसरा है टेम्परेचर 4 टाइम्स एट कांस्टेंट P. ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? सर बी वाला सर एट कांस्टेंट पी. हाँ, पहला वाला क्यों करेक्ट नहीं है? સર ચાર્લ્સ લો. આપણે એટલે પહેલામાં કંડીશન ના આવે, so it is wrong. अब समझे? फिर थर्ड, pressure should be decreased to 1/4. P2 should be P1 by 4. and fourth में है P2 is 4P1. ये तो रॉन्ग ही है, ये राइट हो सकता था, पर P2 is P1 by 4 कब राइट होता? क्या लिखते हैं? Increased. At constant ટેમ્પરેચર. yeah. That condition is not given. At constant temperature वाला कंडीशन नहीं दिया, इसलिए ये आंसर गलत हो गया. अगर कंडीशन होता तो ये आंसर राइट होता. आप समझे? Yes, sir. तो only correct option is only correct option is B. બી. अब समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Now next, 2 kg of air है, तो pressure 10⁵ Pascal. Other 2 kg of air is added, तो pressure becomes. तो आपको इस तरह से सम सोचना है. पहले 2 kg था, अभी 2 में और 2 kg ऐड हो गया, 4 kg. पहले प्रेशर 10⁵ पास्कल था, अब प्रेशर कितना होगा? यू नो इसमें क्या हुआ इस केस में? कांस्टेंट टेम्परेचर, तो PV इक्वल टू म्यू RT ऐसा फॉर्मूला है. बट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, ऐसा लगता है. एंड कंटेनर फिक्स यानी वॉल्यूम फिक्स. सो पे अटेंशन, इसमें ये T कांस्टेंट होगा तो RT कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. तो ये जो म्यू है, you put mu as m upon m0, so you will get P varies as m. It means pressure will be function of mass. Pressure will be function of mass. So यहाँ पे रिलेशन लगेगा P varies as m. So P2 by P1 is m2 by m1. In other words, you can say mass डबल हुआ, mass डबल हुआ, Yes, sir. तो प्रेशर भी डबल होगा. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Anybody who has not understood this question? Anybody who has not understood this question? The general formula is PV is mu RT. इसमें कंटेनर फिक्स हो गया यानी वॉल्यूम फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, आर फिक्स, आर तो कांस्टेंट है. तो अब मास चेंज हो रहा है, तो म्यू को मास के फॉर्म में लिखना है, म्यू इक्वल टू m अपॉन m0. नेक्स्ट, थर्टीन क्वेश्चन. Option C. जूल पर मोल पर केल्विन. याद है आपको? यस सर.
then 14. बोलो. अरे आज हमारा डेरिवेशन में कोई फॉर्मूला आया था? क्या था? P is equal to small m kbt ऐसा फॉर्मूला आया था. Yes, sir. तो small m will be P upon kbt ऐसा होगा. Yes, sir. है कोई ऐसा ऑप्शन? And then 15 question. That will be last question for today. 15 question. क्या दिया है? Absolute temperature is increased 3 times. T2 is 3T1. तो VRMS कितने टाइम्स हो जाएगा? आपको खाली ये याद करना था कि हमने ऐसा लिखा था कि VRMS proportional to root T होता है. याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. So from that, can we write VRMS2 upon VRMS1 is root of T2 by T1? Yes, sir. That is root of 3 by 1. Yes, sir. So from that now, can we write Option D. VRMS2 is root 3 times VRMS1? Yes, sir. अरे ये किसी ने अभी चैट में मुझे 14 के बारे में पूछा. सही है. यस. किसने पूछा? किसने बताया? जेनिल. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. बेटा बराबर जी तारी बात. हाँ. सो ये मैंने 14 में फिर से समझा देता हूँ. उसमें डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी वाला इक्वेशन याद करो. ये 15 हुआ और 14 में डेंसिटी वाला इक्वेशन P इक्वल टू रो KBT अपॉन M ऐसा था कुछ फॉर्मूला. Yes. So rho will be PM upon KBT. Yes, sir. Clear. So which option? Sir, age option D. ना D. ऑप्शन बदलाई जैसे ना बेटा. ના સર આપણે ખાલી એમ લખવાનું બાકી હતું. हाँ पर M ना लखो तो ऑप्शन बदलाई जाए. ओ हीरो. Option D. हाँ, ऑप्शन डी PM upon K. हाँ जो आवे ना ऑप्शन P equal to rho KBT upon M. Good observation there. So rho will be PM upon KBT. मैं तो उतावड़ मैंने बीजो क्वेश्चन कंसीडर कर ली तो M वाला क्वेश्चन कंसीडर कर ली. That was a different question altogether. Clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir, clear. થોડીક ઉતાવળ થશે ને જો તો તમે મિસ કરી જશો ને ગ્રાઉન્ડ તો આવી મિસ્ટેક થાય. So at this stage let us complete the new portion whatever we have learned today. Now whatever we have learned in that, if you got any doubt please ask. તો છેલ્લા 2-4 મિનિટ ખાલી ડાઉટ સોલ્વિંગ માટે યુઝ કરો. સર MCQ અસાઇનમેન્ટ શેર કરી દો છો ને. એ તો તમને પ્રિન્ટેડ આપ્યું છે, હું શેર તો કરી આપું હમણાં, પણ તમને પ્રિન્ટેડ તો આપ્યું જ છે, આખી બુકલેટ છે. હા સર છે સર. હા સર. હા અને સર. પસ્તીમાં રાખી નહીં મૂકવાની. ફાઇન. Yes, sir. So no further doubts. सर कल फिजिक्स